It is a story that is coined around the name Mama Africa. I was in Italy, and one day there was a caption in the newspaper saying that there is a family that needed some blood transfusion. The concept is take from the rich so that you can educate the poor. Ikiwa ni siku nyingine, hujambo popote pale ulipo na karibu kwa kipindi cha Muungwana ni Vitendo. Kumbuka katika kipindi hiki tunaangazia wale ambao wana roho ya ukarimu, wale wamebarikiwa na moyo wa kusaidia wale ambao hawajiwezi kwa njia moja au nyingine. Na leo tumepata fursa ya kujiunga na Padri David Kamau ambaye atajitambulisha na atatuelezea yeye ni nani na hasa amechangia kivipi katika jamii. Unaweza tupigia simu kwa nambari ya simu 0717424866 ama ukipenda nambari ya rafa ikiwa ni 21760. Ungana nami hadi tamati. Mimi ni Abby Bonaya. Sijambo Father. Sijambo. Karibu kwa kipindi chetu cha Muungwana ni Vitendo, na leo tumekuchagua. Okay. Napenda ujitambulishe kwanza. Kwanza kabisa nataka kuwashukuru kwa nafasi hii ya kunipatia niweze kuja kwenye runinga ya Capuchin TV na kuwapatia watazamaji wetu habari ya maisha yangu na kazi ninayoifanya. Padri David Kamau Mbugwa wa ndugu wadogo wa Capuchin alizaliwa katika familia ya watoto 5, wakiwemo wavulana 4 na msichana 1. Alizaliwa mnamo mwaka 1964 katika eneo la Gatanga, kaunti ya Murang'a. Kulingana na maoni yake, babake mzazi alikuwa na hamu ya kujiunga na seminari, ila wakati huo kifungua mimba hawakuwa wanakubaliwa kujiunga na seminari. Baba yangu kwa muda mrefu alitaka kuwa mseminari, kwa hivyo alijaribu na akaingia Maina seminari, lakini baba yangu mzazi lakini kwa sababu wakati ule watoto wa kwanza hawakuruhusiwa kuwa mapadre na alikuwa mtoto wa pekee katika familia. Kwa hivyo walezi wake walimshauri kwamba arudi nyumbani aweze kusaidia wazazi wake. Baada ya hapo akarudi na akaoa mama yangu na wakaanza familia. Alikuwa anafanya kazi katika idara ya misitu kama forester, na tukazaliwa sisi watoto 5. Bahati mbaya baba yangu aliaga tukiwa bado wachanga. Mama yangu baada ya baba yangu kufa alitulea akiwa peke yake kwa miaka mingi mpaka wakati nilipoingia seminari. Masomo yake yalianzia kijijini mwao. Alisomea shule ya msingi ya Gatanga, na baada ya kuhitimu katika shule ya msingi alijiunga na shule ya upili ya wavulana ya Chuka iliyoko katika kaunti ya Meru. Lakini alipofika kidato cha pili, mamake alishindwa kulipa karo ya shule. Wakati nilipofika kidato cha pili, mama yangu alishindwa kuendelea kunilipia karo. Kwa hivyo nikatoka shule na nikarudi nyumbani, nikaanza kufanya kazi kibarua hapa na pale. Nikiwa form 2 sasa. Nikaanza kufanya kibarua hapa na pale. Alafu baadaye kuna dada yangu aliyekuwa ameolewa katika Mpeketoni. Yule dada yangu, the only sister we have, alikuwa ameolewa Mpeketoni. Kwa hivyo akaniita niende nikakae pamoja naye huko Mpeketoni, na akaamua kunirudisha shule. Basi nikiwa huko Mpeketoni secondary nikarudi form 3, na hapo ndio nikaendelea mpaka form 4. Akiwa bado shuleni alikutana na Padri Leopard Tabone ambaye alivutiwa na juhudi zake. Padri Tabone aliweza kumlipia karo ya shule hadi akahitimu katika masomo yake ya shule ya upili.
Nikamaliza kidato cha 4, nikahitimu na nikaitwa form 5 na 6 katika shule ya Muungwana High School. Ndio hapo huyo father akaamua kunilipia form 5 na 6. Muungwana High School ni wapi? Muungwana High School kiko Kikuyu. Hapa karibu Kikuyu, Limuru. Ndio nikamaliza form 6. Sasa huyo padri kila wakati tulipokuwa tunaongea alikuwa ananitajia juu ya kuwa padri. Na ndio nikaanza kufikiria. Alipomaliza masomo ya shule ya upili, alianza kusaidia kufundisha shule ya upili ya Equator iliyomo eneo la Thika. Immediately baada ya form 6 nilianza kazi kama mwalimu. Niliajiriwa kama untrained teacher katika shule ya Equator High School Thika. Nilikuwa natamani sana kwenda kusaidia mama yangu, kusaidia ndugu zangu, lakini mipango ya Mungu ni mingine. Huyo padri akazidi kunikumbusha, na kwa hivyo baada tu ya muda kidogo kufundisha kama miezi 2-3 hivi, nikaitwa seminari. Ndio nikaamua kwenda seminari. Ndio. Na baada ya seminari sasa nilipokuwa seminari wakati huo tulikuwa tunaanzia huko Garissa. Garissa in Northeastern Province kwa program ambayo tunaita Come and See na candidates. Kwa miaka 2 tulikaa Garissa. The life was good. Hiyo program inahusu nini? Come and See ni program katika malezi ya upadre ambayo unajaribu kuangalia maisha. Je, unaweza kuwa padre ama huwezi? Kwa hivyo ni kipindi cha mwaka mzima ambacho ni kama cha kujaribu kuona kama unaweza ama huwezi. Padri Kamau alijiunga na shirika la ndugu wadogo wa Capuchin mwaka wa 1985 na kaenda kwa nyumba ya kwanza ya malezi iliyokuwa mjini Garissa. Akiwa bado katika kipindi cha malezi ya upadri kule Garissa, alipata barua ya kujiunga na chuo kikuu cha Nairobi kusomea ufundi. Ila alipata changamoto ya kuchagua kama ataendelea kuitikia wito wa kuwa padri ama atajiunga na chuo kikuu. Niliitwa university, Nairobi University, kwenda kufanya engineering. Ilikuwa ni kibarua kikubwa kuamua whether kuendelea na seminari ama kwenda university. Nilipata changamoto, lakini nikaenda nikaongea na baba yangu mlezi ama formita wa kwetu, alafu akaniambia unaweza kwenda kama unajisikia kwamba huna wito wa kuendelea na upadre, unaweza kuendelea university. Lakini kama unasikia kwamba Mungu anakuita na unataka kuendelea na upadre, basi hakuna haja ya kwenda university. You don't require a university degree kuendelea na malezi ya seminary. Basi baada ya kuomba na kufikiria, nikaamua tu kuendelea na seminari. Padri David Kamau aliweka nadhiri zake za kwanza mwaka wa 1989 katika nyumba ya novosiati iliyoko Mahege nchini Tanzania, na baadaye akarejea hapa nchini. Baada ya takriban miaka 10 ya malezi na masomo, padri alipewa daraja takatifu ya upadri. Baada ya upadrisho wake, Padri David aliombwa kuhudumia shirika la ndugu wadogo wa Capuchin hapa nchini kama katibu wa shirika na vile kama mkurugenzi wa mito. Tukaordiniwa deacons na baadaye tukaordiniwa mapadri. Padri David alisema tangu totoni mwake alikuwa na nia kusaidia wanyonge. Alisema alirithi karama hiyo kutoka kwa marehemu baba yake ambaye aliweza kusomesha watoto wengi ambao vinginevyo hawangeweza kuendeleza masomo yao. Hali yangu kubwa tangu niingie seminari na katika maisha yangu yote nilikuwa na hali ya kuwasaidia wanyonge. That has been there tangu utotoni mwangu. Pengine niliridhi kutoka kwa baba yangu. Kwa sababu baba yangu pamoja na sisi kutulipia shule alikuwa analipia watu wengine, watoto wengine wa kijiji.
So ni kama niliridhi hiyo hali ya kutaka kusaidia. Baada ya kuhudumia shirika lake kutoka jiji kuu la Nairobi, Padri Kamau alihamishwa hadi parokia Mtakatifu Francis wa Asisi iliyoko Hola katika jimbo Katoliki la Garissa. Kulingana naye, hiyo ilimpa nafasi ya kutumikia watu wa Mungu kama ilivyokuwa ndoto na hamu ya moyo wake. Katika parokia kama assistant parish priest, lakini wakati ule ule nilianzisha development office ya Garissa, ambapo pamoja na askofu wakati ule Paul Damanini alinipa ruhusa wa kuanza hiyo development office. Akiwa na askofu wa jimbo la Garissa kwa wakati ule, Mwashamu Paul Damarin pamoja na mapadri wenzake waliweza kuanzisha mradi wa afya kwa wanyama ama Animal Health Office. Nia yake kuu ikiwa ni kuelimisha wafugaji jinsi bora ya kutunza mifugo. Kwa hivyo nilianza hiyo program ya Animal Health, na hiyo ndio iliyo ni open in the world of development and in the world of reaching the real poverty, kwa sababu hata huko upande wa Hola wafugaji ni watu ambao wanakuwa na shida nyingi. Kwa hivyo the only way kuwasaidia ni kuwaguza kupitia kwa mifugo yao. Kwa hivyo nikaanza program ya kufundisha watu wanaitwa animal health carers, ambao wanasaidia kuangalia mifugo. Tukawatrain namna ya kutibu mifugo ili jamii yao iweze kupata kitu ya kula. Akiwa bado anahudumu katika ofisi hiyo, Padri David alianzisha mradi mwingine maalum wa chakula kwa ushirikiano na World Food Program. Hii ikiwa kwa usaidizi wa shirika la afya duniani ama ukipenda WHO. Kwa mradi huu aliweza kusaidia wale wanaohitaji msaada baada ya kupoteza mali yao kutokana na mvua kubwa iliyonyesha mwaka 1997 hadi 98, almaarufu mvua ya El Nino. Kwa sababu wakati ule kulikuwa na ile shida ya El Nino. Watu walikuwa wamepoteza makazi, walikuwa wamepoteza manyumba. Kwa hivyo nikaandika barua kwa WHO, wakatupatia chakula. Kwa hivyo tulianza kudistribute food the whole of northeastern province na Tana River. Tukawa tunapatia chakula from all the way from Garissa, Mandera, Wajir, Garissa, Tana River up to Lamu. Padri David Kamau kwa ushauri wa mkuu wa shirika lake alipata nafasi ya kuendeleza masomo yake nchini Italia, na alijiunga na chuo kikuu cha Mtakatifu Anselm kwa shahada ya masuala ya maadili ama moral theology. Akiwa masomoni Rome, Italia, alikutana na wazazi ambao mtoto wao alihitaji kuongezewa damu, na Padri David alijitolea kumsaidia. Siku moja nimeamuka na nikasoma gazeti inaitwa nikiwa Italy. Nikasoma gazeti ya Kiitaliano na nikakuta kulikuwa na mtoto moja ambaye alikuwa anahitaji damu ya O negative, na walikuwa familia hii ilikuwa imetafuta hii damu kwa muda mrefu, imekosa. Kwa hivyo wakaamua appeal kwenye gazeti. Ndio nikaenda pale kwa sababu nilijua kwamba mimi ni I belong to that group. Nikaenda pale donate blood kwa huyo mtoto katika ile hali yangu ya kutaka kusaidia. Lakini mama yake kuona Mwafrika hakutaka kabisa nimpatie mtoto wake damu. Alikuwa nafikiri kwamba pengine akiwekwa damu atakuwa Mwafrika. Kwa hivyo ilimbidi daktari aweze kuongea na huyo mama akubali kwamba damu ya Mwafrika ni sawasawa na damu ya mzungu. Na after kukubali na kutolewa damu na kumpatia huyo mtoto, wakati huyo mtoto alipopona, huyo mama tangu wakati huo akamuita Africanus. Baada ya kuhitimu masomo yake, Padri David alirejea hapa nchini na kuanza kazi yake ya ualimu
katika chuo kikuu cha Kikatoliki cha Kwea pamoja na kile cha Tangaza. Wakati huo huo, siku za Jumapili alikuwa anaenda kazi za kitume katika mtaa wa Mathare kwa ibada ya misa takatifu. Akiwa katika huduma hiyo, aliguswa sana na hali duni ya maisha ya wakazi wa Mathare, ila hakuwa na uwezo wa kuwasaidia mbali na kuombea mahitaji yao katika kanisa. Na wakati huo nafundisha Catholic University na Tangaza. Nikiwa hapo vile vile nilikuwa nasaidia Mathare. Nilikuwa Sundays nilikuwa naenda kutoa service Mathare. Tena ikanirudisha kwenye again the real poverty. I came into contact with the real poverty of people in Mathare. So I was saying, what can I do to these people? Mtu atendaye mambo mema, naye Mwenyezi Mungu humlipa kwa mambo mema. Miaka mingi baada ya Padri David kumsaidia yule kijana Muitaliano ambaye alihitaji damu, wazazi wake huyo kijana alimpa jina Africano, maana yake mtoto mwenye damu ya Kiafrika. Lakini mambo hayakuishia hapo, kwani wazazi wake walifunga safari kukutana na padri huyo, nia yao kuu ikiwa ni kumshukuru. Akaniambia anataka kuja kuona huyo mtu aliyesaidia, anataka kuona mahali ambapo huyo mtu aliyesaidia mtoto wake anatoka. Nikamwambia karibu. Akaja. So wakati alipokuja nilimpeleka Mathare. Akaniambia, okay, we as a family, we have decided to do something for you since you helped our child to recover. So we want to do something for you, whatever you are going to ask for us. Nikamwambia, mimi kama padre, kama David Kamau, sina haja na sana kwa sababu shirika langu linanisaidia, linanipa chakula, lakini if you want to help, saidia watu wa Mathare. Kama vile nilivyosaidia mtoto wako, na nyinyi msaidie watoto wa Mathare. Basi tukaanza program ambayo ilikuwa inaitwa distant adoption. Wakachukua watoto 60 wa kwanza waweze kuwasaidia, kuwalipia school fees na kuwapatia chakula. So they went with a photo of 60 children. Wakaenda wakadistribute kwa kila familia huko Italy. Hawa watoto, kila familia ina adopt mtoto moja. Sio kwenda kukaa Italy, lakini wanatuma pesa za huyo mtoto hapa Kenya, tunaweza kumlipia shule school fees na naweza kupata chakula. So the first 60 children were taken. Tukaanza sasa namna hiyo. Kila mwaka wanakuja wanaongeza watoto. So by the time we started Mama Africa Primary School, we had around 200 children that were adopted by different families in Italy. Na walikuwa wananitumia 20 euro per month. That is around 2,000 for every month. So this is divided between school fees and chakula cha nyumbani. Padri David Kamau akisaidiwa na wazazi wake kijana Africano na watu wa mapenzi mema waliweza kujenga shule ya msingi na ya upili kwa jina Mama Afrika kama njia moja ya kuboresha maisha ya watoto waliotoka katika familia ambazo hazina uwezo wa kujikimu kimaisha. Normal secondary school and we continue paying their school fees. But again we saw that then we have lost the track. Because now they are going to other secondary school, again more expensive, and we have even no control. We cannot be able to follow them up well. So I appealed to Del Monte company, who donated a piece of land, 3 acres in Thika. And that is where we started now Mama Africa Secondary School. So that these children who are coming from Mathare can be taken to secondary school. My idea was that since the donors one day may not be able to continue funding, so we needed to have a school that can attract also other children
from other families who can pay the school fees. And with the school fees that they are paying, it can also educate those from Mathare who cannot be able to pay. That has got partial, those who are coming from Mathare, very poor background, who cannot be able to pay, and those from well-to-do family who are able to pay, so that their school fees can also cater for those who cannot pay. In another word, the concept is take from the rich so that you can educate the poor. Tangu utotoni mwako ulikuwa na ile nia ya kusaidia watu, lakini nikisikiza historia yako umeweza kusaidia watu wengi hadi wale Waislamu kule tuseme Garissa. Ni nini hasa inakuvutia zaidi ili uweze kusaidia wale wenye wanahitaji msaada, ilali wewe ni padri pia? Kwa kweli, my greatest motivation in helping is I also did my studies in moral theology, and one of the greatest thing that moral theology does is to value the dignity of human person. That human person is an end in himself. Mimi kama padri sitakuwa na bibi, sitakuwa na watoto. So maisha yangu is donated to help other people. Na kule umesema umeweza kudonate damu kwa yule mtoto mzungu ilali wewe ni Mwafrika, na hadi saizi kuna tofauti baina ya watu weusi na watu weupe tuseme wazungu. Maoni yako ni nini? Tuseme kama juzi tulisikia yule Mwafrika kutoka Mwamerikani ameuliwa kwa sababu yeye ni mweusi. Shida kubwa yetu sisi kama wanadamu ni kwamba hatujavalue ubaji wa Mungu. Kwamba ni Mungu ni tofauti ya either mzungu ama mzungu, ni kadiri ya mawazo ya Mungu. And we do not choose where we are born. I did not choose to be an African, and somebody else did not choose to be a white. We just found ourselves. And coming to realize that we all belong to the same God. We all belong to the same Father. Had we understanding, then we can be able to know that there is no difference between mzungu na Mwafrika. Wakati huyo mtoto alipopata damu yangu nikiwa Mwafrika, he survived. Na ni kuonyesha kwamba damu ya Mwafrika na damu ya mzungu, it is the same blood. Tunajua pia kuna mavurugano baina ya Waislamu na Wakristo, tuseme utaje wale Al-Shabaab tuseme, wanasema huyu ni Mkristo na huyu ni Muislamu. Maoni yako kuhusu hiyo ni nini kuhusu dini? Kwa kweli mimi nilipokuwa Garissa, I remember some of the Somali people who are mainly Waislamu wananiambia wewe ni Muislamu, ni vile tu uko upande ule mwingine. Na mimi kwa sababu huko walikuwa wananiita, kama nilivyosema, nilikuwa napeana chakula, walikuwa wananiita baba chakula. Kila wakati, hata when United Nation walipokuja, nilikuwa nawauliza, sasa tuna wageni wetu hapa, mnataka kuwajua? Ndio. Mimi mnanijua? Ninaitwa nani? Baba chakula. Lakini nilikuwa nawaambia, mimi sikuja hapa kuconvert mtu. Kila dini it is good. Hakuna dini ambayo ni mbaya, provided it's taking you to heaven or it's taking you to your creator, provided it's making you better human being, because the essence is not what I believe but what I am to others. Na labda umesema umesaidia watu kadhaa, na ni nini ukiangalia hivi kwa saizi wewe Father David waweza sema nimehitimu maishani ama nimefaulu? Katika upadri wangu wote naweza kumshukuru Mungu kwamba I have really received a lot of achievement. Nina watu sasa hivi ambao nikiangalia hivi naona kwa kweli I contributed to the life of that particular person. Kwenye university tuna watoto
kutoka Mama Africa ambao wameenda university, karibu 17 who have completed university. Currently we have another 10, 2 in Catholic University, 2 in Tangaza, and other in Kisii University, and 2 in Nairobi University. So we can see that fruit of children who have passed our school and who have who had no hope until Mama Africa came to their life, and now we can say that their life have been changed. Mbali na yeye kusaidia walala hoi kwa njia tofauti tofauti, Muungwana huyu pia ni mwandishi wa vitabu kama anavyotuelezea. So I'm also a writer, and I have written 3 books. One thing that I feel that I see it's a very big block to Kenyan society is corruption. So I wrote a book on corruption, so that if we are able to eradicate corruption in Kenya, then the poverty that we are experiencing in Mathare, the poverty in Garissa, the poverty in this country can be something of the past. So that is why I wrote a book enlightening people and inviting even the church to fight against corruption. Kwendako wema, hurudi wema, kazi zake zilivutia watu kutoka tabaka mbalimbali, kisa ambacho kilifanya wengi kujitolea kumsaidia katika kuendeleza kazi zake. Aliweza kupata basi la shule kutoka kwa msamaria mwema kama yeye kwa sababu ya mvuto wa bidii zake. Last year, our children were going for a trip, and we hired a bus, and somehow that bus on the way was about to have an accident. It was very dangerous for this, and then we said, my God, if these children could have died in this. And we started a novena with the school, the students. They said we want our own bus, and I forgot, and I continued. Now during the COVID, I started working in Mathare. Because the children had gone out, I did not. We did not know what to do. There was some food that was left by the student, both in secondary school and primary school. We said, why don't we start a feeding program in Mathare, so that even our children who are in Mathare can come and have their meal now that they are not having it in secondary school. So every Sunday we are doing that. Every Sunday we are giving some food. The American embassy called me, and how they knew that we are doing that, I am not sure. But they called me, and they told me, we have heard of the good work that you are doing, and we have decided to help you. First of all, they gave me food. They gave me $6,000 to buy food. And I bought food, the store was full, and we continued doing that. Then later on, they told me somebody called Anne O'Brien has also donated a bus. Wow. For the school. America still. Yeah, from America still. Somebody from America has seen what we did to you and has decided to add by giving a school bus. A school bus for your school. Na hiyo ndio tulikuwa tumeomba kabla ya COVID. Ndio hiyo tulikuwa tumeomba. So they gave me 6 million to buy the bus. And then today, again they called me, the American embassy. They told me, now we are going to give you masks. So they have given me 1,000 masks. And they told me that they asked me, what else can we help you with?
So I talked to them because we are seeing that post-COVID, we need probably to make our intervention early in Mathare so that the students don't stay a lot of time in Mathare because Mathare is becoming very dangerous for them. So we are thinking of making a boarding school somewhere. So I told them I have this plan. They told me, go and think about it, come and we discuss. So I'm hoping that probably by January, we'll begin primary school so that we can be able to get out children from Mathare as early as possible ili avoid mambo yote hizi early pregnancies and all that ambayo ni dangerous sana kwa watu wa Mathare. Wale wa Afrikano, mamake yule mtoto ulimsaidia na pia umesema hawa African Embassy pia huko ameitisha ama msaada wao wa kusaidia, lakini hao tu like all of a sudden walijitokeza kusaidia, wanauliza labda unahitaji msaada gani na hipi, na wewe hujaulizia msaada ama hujaitisha. Kwako hii inaonyesha nini? Kwa kweli mimi every time kitu kinacho happen like that nasema ni maajabu ya Mungu. It's God's providence, because sometimes I think of something and out of nowhere somebody comes and make me realize what I have thought. Kwa hivyo mimi naweza kusema ni msaada wa Mungu. Kwa kumalizia, Padri David Kamau wa ndugu wadogo wa Capuchin alisema asiyejua utu si mtu, huku akihimiza wote walio na uwezo nazo kusaidia wanaohitaji msaada wao. Mimi ningependa kusema kwa wasikilizaji wetu na watu wote wenye mapenzi mema kwamba we are created for others and we cannot live as an island. So whoever has a possibility, whoever is able to help another person, let that be your legacy in this world. That you can say, despite all that God has given me, I was able to give somebody else a hand. And don't expect it to be paid. Pray God that whoever you help will also extend the same hand to somebody else. Wow, kilicho na mwanzo halikosi mwisho. Kufikia hapa tunatamatisha kipindi cha Muungwana ni Vitendo, na tumesikia kutoka mgeni wetu wa leo Padri David Kamau ambaye amesema kutoa ni moyo, sio lazima mtu awe tajiri ama awe na mali mingi. Amesema Mungu akikubariki uweze kusaidia mwenzako. Usiseme mimi sina, labda si lazima labda utumie hela na mali mingi, lakini kama una moyo wa kusaidia mwenzako mwenye anahitaji usaidizi wako uweze kusaidia. Kufikia hapa mimi sina budi ila kutamatisha kipindi cha Muungwana ni Vitendo. Kumbuka kutoa ni moyo, usambe ni utajiri. Mimi ni Arbego na hadi juma lingine.